Kuna njia nyingi za kutumia concealers, so leo nitashare na nyinyi njia tofauti za kutumia concealers, mbali na kwamba concealers mara nyingi, yani sio mara nyingi, the main job of a concealer, yani kazi kubwa ya concealer ni kuficha au kuziba au whatever. Ndio maana ikaitwa conceal maana yake kuficha au kuziba, sijui ndio hivyo hivyo. But mbali na hiyo kuna njia nyingine za kutumia concealers, and leo I'm so excited kushare na nyinyi njia nyingine za kutumia concealers. Zipo nyingi, so I'm just going to share them with you randomly. And kama huja subscribe to my channel, please subscribe to my channel. I've started vlogging. Please comment on my vlogs kama mnazipenda or I'm boring to you or whatever. Everyone is entitled to their own opinion. Sasa hivi Zanzibar ni joto, as in joto. Utakayemuuliza ambaye yuko Zanzibar sasa hivi, they will tell you it is hot as hell. Sijui watu wengine wa mikoa mingine Dar es Salaam na huko kwenda juu, but out here it's hot. Na kupaka makeup imekuwa like a problem in the daytime. Hata kupaka makeup like this, kuna trick, kuna jaribu ya powder before foundation ili prevent yani mafuta mingi kutoka kwenye uso kwa watu wenye nyuso za mafuta. So I said, sasa hivi ni joto, mimi sina uso wa mafuta lakini natoka jasho sana, so let me try it. Leo nimejaribu powder before foundation for the second time. The first time nimejaribu haikuwa joto, lakini leo for the second time nimejaribu, it's really hot, as in soaking hot. Nimetoka, nimeranda, nimeenda juani, nimetokwa na jasho. Yani my face haiku sweat up that much. Na mimi nina dry to normal skin. Yani sina dry skin, but na dry to normal skin. I will sweat only when I need to sweat. Yani I don't always sweat, and I actually liked it because it's a trick ambayo it actually works, the hack works. So kama mnataka kujua how I did it, this whole routine ya powder before foundation kwa ajili ya watu wenye ngozi za mafuta au uso wako una jasho sana, unatoka jasho sana, sasa hivi ni summertime, hot, and you want to go out and do makeup, just comment down below and I will do this makeup for you in the next video. And let's get right into the concealing, Okay. Njia moja unaweza kutumia concealer ni kusafisha nyusi zako ukishazichora. Concealer ni nzuri sana kwa ajili ya kusafishia nyusi, yani ukishachora nyusi yako, iwe ni wanja wa penseli, wanja wa lulu, chochote kile unatumia concealer. Na kwa ambao ni wageni kwenye channel yangu, I have videos actually, sio moja, I think kadhaa, on how I do my eyebrows. You can check them, au nitajitahidi kuweka link kwenye description box down below, na utaiklik hiyo link na utaiona hiyo video. So unatumia concealer kwa ajili ya kusafisha nyusi zako na kufanya mambo hayo. Si hasa kama vile ukiwa haujatinda nyusi, hujachonga nyusi kwa kipindi. Si unajua kuchora nyusi kuna vinyoleo hivi ambavyo vinakuwa vinachomoza. So unatumia concealer kwa ajili ya kusafisha chini ya nyusi yako, na ukipenda pia juu ya nyusi, and you're good to go. Kwa wale wenye matatizo akina sisi, tukichora winged eyeliner tunayoona hatuipati, concealer got you covered. Tafuta concealer ambayo ni sawa na rangi ya ngozi yako. Like for example, mimi nitatumia concealer kama hii. Nimeshachora eyeliner yangu na nimeona okay, hapa imezidi, imetoka vibaya. Nitachukua concealer, nitaiweka kwenye brush and simply nitafuta ile eneo ambayo wanja umezidi, and voila, that's the trick. Mtu ataona kama umekaa masaa yote, shoga yangu, kama vile ni expert wa kuchora winged eyeliner, kumbe it's just a concealer. Seriously, jaribuni. Kwa wale ambao wanaona wanapata tabu, people have been asking me questions, wanapata tabu on how to draw a winged eyeliner. Simple. Ukichora eyeliner yako umeona imechafuka, use a concealer and a brush, just clean it up. Alafu kumbuka kutumia tissue, futa brush yako tena, paka concealer, futa. Simple. Njia nyingine naweza kutumia concealer ni kama lip primer. Najua
mimi mwenyewe nilihema hivyo hivyo. Kuna eye primer, kuna face primer, kuna all sorts of primers, matte, glossy, sijui nini, dewy, kuna na lip primer. Okay, so concealer tunaweza kuitumia kama lip primer. Kwa nini? Unaweza ukaichukua concealer yako ukaipaka kwenye lips zako zote ili ku even out rangi. Like kuna watu wengine tuna utofauti wa rangi za midomo. Sometimes mimi na my lips get really black kama nimebambuka sana, and sometimes I have soft pink lips. So ukitumia ile concealer au kazi ya concealer kama lip primer kwenye lips yako ni kama kufanya ile lipstick utakayokuja kuipaka itoke ile rangi yake halisi ya ile lipstick. For example, kama lips zako zingekuwa nyeusi zaidi na ungekuwa umepaka lipstick pengine ya pink, isingetokezea ile rangi kama ingekuwa hujapaka kama kwa mfano concealer kwanza alafu kapaka lips ya pink. Ili ku even out ule weusi, unaiona ile pink inatoka zaidi. Kama tumefahamiana, maana najitahidi kuwafahamisha kadri ninavyoweza mfahamu, lakini I hope mnafahamu. So hiyo ni njia nyingine ya kutumia concealer. I hope utajaribu and it works, kwa sababu sometimes I do it and it works. Njia nyingine ambayo tunatumia concealer ni kwa ajili ya primer ya jicho. Eye primers kwa hapa Tanzania, Zanzibar ni tabu kuzipata, ama ukizipata ni expensive as hell. So unaweza ukachukua concealer yako tu na ukapaka juu ya jicho lako kama primer na ukaiblend vizuri, alafu ukachukua na powder au light eyeshadow ukaiset, and unaanza kupaka eyeshadow yako on top of it na kwa primer, kwa sababu umeshaeka base kwamba jicho lako lote ni one color. Kwa hiyo all the colors eyeshadows utakazokuwa unapaka on your eye zote zitakaa vizuri, kwa sababu ushaeka base ya hiyo primer ya concealer. So kwa wale ambao pengine tuna so many lipsticks ambazo ni za rangi dark and unatamani kufanya ombre lip, and kwa muda huo huwezi kusema ukimbilie dukani ukanunua lipstick moja kwa ajili ya kufanya ombre lip. Well, concealer ipo. You can just use your concealer. Tafuta concealer ambayo ni rangi moja au mbili lighter than your skin tone. Baada ya kupaka lipstick yako ulopaka, paka concealer, blend it na kidole chako kama kawaida. I have a tutorial actually on ombre lips. Kama unataka pia nitaweka link in the description box down hapo chini, and link itakuwepo hapo chini, and utai-click and itakupeleka kwenye ombre lips tutorial yangu. Anyway, getting back to it, ukishapaka concealer yako kwenye hiyo lipstick, unai-blend vizuri and halas, finito, you have an ombre lip actually. Na ukitaka iwe more ombre lip, unaongeza concealer zaidi, and hauna haja kwa siku hiyo kukimbilia dukani kununua lipstick. Utanunua lipstick siku nyingine. Kwa hiyo that's another njia ya kutumia concealer. Njia nyingine ambayo unaweza ukatumia concealer ni kusafisha lipstick yako. Kusafisha lipstick vipi? Yani baada ya kupaka lipstick yako alafu lipstick imesambaratika huku na huku, alafu unatumia kidole kufuta, unapakaza uso mzima, unajikuta unapata tabu kuisafisha. Just chukua brush, flat brush yoyote, paka concealer yako ambayo ni sawa na rangi ya skin tone yako, and safisha edges zote za lips zako, na actually utapata a more defined lip shape, yani with practice. Yani pole pole, usizidishe over the lips, just go kwenye zile lips tu, shape ya lips zako na kueka ile juu kama vile unafuta, lakini ndo unatumia concealer, kwa sababu unaweza kutumia kidole and just smudge the whole lipstick all over your lips and ukaharibu your whole look, tena ikabidi ufute upake ma foundation. So to avoid that, unatumia concealer. Inatumika kwa ajili ya kufanyia contour na highlight.
Na maanisha nini kwa kusema concealer zinatumika kwa ajili ya kufanya highlight na contour? Unaweza ukachukua concealer ambayo ni light kama hii na nikapaka, we know the whole drill ya ku highlight, right? So concealer unaweza kutumia kwa highlight na contour. Unachukua lighter shade kama hii, or mtu mweupe unachukua nyeupe zaidi, unapaka kwenye chini ya macho, on the bridge of the nose, on the forehead kidogo, cupid's bow, chin. Alafu ku contour unachukua concealer darker zaidi ya ile uliyokuwa highlight, and unapaka sehemu za ku contour kwenye, sijui nitazitamka vipi mimi mwenyewe, nyingine hata hizo kwa Kiingereza pia sijui, kwa Kiswahili pia sifahamu. Haya, unatumia ku contour concealer. Kwa hiyo unatumia kwa ajili ya ku highlight na ku contour. Hiyo ndio njia nyingine ya kutumia concealer. Sio lazima uwe na contour palette. Sometimes my contour palettes ni expensive, au you just can't afford, au why should you buy a contour palette wakati una a lot of concealers? Mimi mtu mmoja like sinunui kitu kama I feel like sina kitu chengine kama substitute cha kukitumia. Nikiwa sina another substitute, I will buy it. So, concealers for highlighting and contouring. Njia nyingine ya kutumia concealer ambayo hamna asiyojua, ndo maana ya hiyo concealer yenyewe, ni kuficha au kuziba kovu, weusi chini ya macho, kwenye macho, kovu, whatever. Mimi na kovu hapa, na kovu, na mshono, and concealer imeficha. So, concealer ziko za aina nyingi, za kazi nyingi. Zipo za kuficha pimples, zipo za kuficha kovu, zipo za kuficha wekundu. So unatumia concealer kabla foundation yako, unapaka, unaiblend vizuri kama ni chini ya macho au kwenye kovu. Unaangalia ni concealer gani unahitaji kutumia, kama either una wekundu au una chunusi au una kovu in particular kubwa ya kuziba. Kuna concealer za aina nyingi unaweza kutumia. So you just blend it. Ukiona kama umetumia concealer nyingi and you need to lock it in, unaiset na powder and voila, umemaliza. Unatumia foundation yako and umeziba kila kitu. Or pia kama hauna kovu pia unaweza ukatumia concealer, kwa sababu no one is perfect. Nyuso zetu lazima itakuwa kuna kispot hapa na pale, pengine unataka kuficha, unaweza kupaka concealer, ukaweka uso wako sawa, and then ukaingia kwenye foundation routine yako na ukaendelea na kazi zako na mambo mengine. Concealer pia unaweza kuitumia kama foundation au kama moisturizer ya rangi. Na maanisha nini? Siku nyingine hutaki kutoka na ukapaka ma foundation tele kwa uso wako, unataka kuficha mambo mawili matatu hapa na pale, au foundation imekuishia and unahitaji kutoka, ni usiku au at a time, duka halipo karibu, chukua concealer ambayo ni rangi ya ngozi yako and unaipaka and kama foundation. Or sometimes unataka kutoka mchana, una haraka, you're in a hurry, unataka kwenda sehemu and hutaki kupaka ma foundation au ma concealers mingi ukatoka hivyo, chukua foundation yako ambayo ni rangi ya ngozi yako yoyote and changanya na moisturizer yoyote yako ya uso, au day cream au night cream kama ni usiku, or hata kama hauna hizo creams, lotion, changanya and kama unataka unaweza kuhifadhi kwenye kikopo. Siku nyingine unaweza kutumia buba ukiwa na haraka, or kwa muda ule changanya, paka au kwenye uso wako, blend vizuri na sponge yako and na powder and you're good to go, umemaliza. So I think ndio hayo my hacks and tricks on concealers. Mimi hivyo ndo ninavyotumia concealers and nimeshare with you my hacks and tricks. I hope kuna mtu labda atakuja kujaribu and give me a feedback kama there's any of my videos mtu amejaribu something and how it worked out. Send me photos on my WhatsApp, ask me questions, leave comments down below to interact with each other and tell people about my channel. I mean, I'm open to so many things. I'm friendly. Msiogope kuniambia kitu chochote, kuniomba kitu chochote. Sio hela. Mimi mwenyewe natafuta hapa.